the game-based training system. சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிவாக ஒரு கான்செப்டை நின்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட, if you're conducting a simulation game activity, the students will capture the ideas very effectively. What you're seeing is the combined class of BCom and BCom Banking and Insurance of KPR College, and they are having an activity here. Leadership, coordination, teamwork, placement preparedness, எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக கம்பைன் பண்ணி ஜெல் பண்ண மாதிரி ஒரு physical activity based on hockey. As you can see here, the player is trying to hit the ball and the goalkeeper is ready with the goal post and all that. So one team is really struggling hard and it is defended. So அவங்க கிட்ட ஒரு டார்கெட்டை கொடுத்து அந்த டார்கெட்டை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சிமுலேஷன் கேம் மாதிரி இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And there were 9 teams, if I remember right. So in the 9 teams, 2 teams பிரித்து this activity was conducted. And இதில் நிறைய இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய ஒரிஜினல் டேலண்ட் வெர்ஷன் கேன் பி சீன். அமைதியாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட they will give their best effort in this kind of a sports activity. So this has been really a plethora of learning. A lot of things were infiltrated and put into as a module. So when a goal is being shot, like what you have seen right now, the self-esteem of the person goes up, and அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் அப்படிங்கிறத கொடுத்து அந்த அப்ரிசியேஷனை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் தெம் டு ஸ்பீக், தே வில் ஸ்பீக் விதவுட் எனி ஃபியர் அண்ட் விதவுட் ஷைனஸ். தட்ஸ் தி ஆக்சுவல் அப்ஜெக்டிவ். Alright. So as you could see here, all the people now raise hands for giving their opinions. And game உடைய அடுத்த லெவல் அப்படின்னு போகும்போது they have a lot of excitement and they will have their own reasons and their own shortcomings being broken. As you could see, இங்கே ஒரு பிளேயரை பிளைண்ட் ஃபோல்டு பண்ணி அந்த பிளைண்ட் ஃபோல்டு பண்ண பிளேயர் அந்த கோலை ஹிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு அந்த டீம் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இஃப் த பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சன் ஷூட்ஸ் த கோல் ஆர் இஃப் த நான் பிளைண்ட் ஃபோல்டட் பர்சன் ஷூட்ஸ் த கோல், அதுக்கேற்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், students get more excited and they give their best potential in this kind of activity. As you could see here, the player with the blindfolded state tries to hit the goal, and rendu teamsukkum adukku ஏத்த மாதிரி when you are giving the mark for their performances, they get the yardsticks where they will have to enhance themselves in the next round. Obstacles, the rope which chair which and the obstacles வச்சிருக்காங்க. blindfolded person வந்துட்டு மற்ற டீம்மேட்ஸ் வந்து கைட் பண்ணி கூட்டிட்டு வராங்க. and கோல் அடிக்கிறதுக்கும் அவங்க கைட் பண்றதை வச்சு தான் the blindfolded person tries to hit the goal. So the students really enjoyed this kind of an activity and they had a lot of things to learn. Okay, so அவங்களுடைய playing skills plus அவங்களுடைய character ரெண்டையும் merge பண்ணி you give them the proper encouragement. As you could see here, every single person is involved. All the teams were blowing up with their complete levels of explicit talents and their activeness. And after that, if you ask them some questions in terms of learning, they will explain things properly. பேசுறதுக்கு ஷைனஸோட இருந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு ரேஞ்சுக்கு மேலே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. That's what is the real success of this kind of a training system. And now in this round, you see, as you could see, the hockey stick is being given. Player change னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஒரு பர்சன் வந்துட்டு கோல் அடிக்கலாங்கிற ஒரு பிளான்ல இருப்பாங்க. அப்போ நான் பிளேயர் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுத்தோன்னே அந்த ஸ்டிக்கை வந்துக்கிட்டு இன்னொரு பர்சன் கிட்ட அவங்க கொடுத்தாகணும். Okay, right. So player change, yeah, and 3 to 1 shoot அப்படினா சொன்ன பிறகு தான் அடிக்கணும். So the person should wait for the command, and sometimes I deliberately delay the command. Concentration எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறதுக்காக. Sometimes அந்த command கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிடுவாங்க. Sometimes command கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப லேட் பண்ணுவாங்க. As you could see, the person comes with the hockey stick and the command player change is given, and immediately one player comes and takes the bat, and then the person marches on and another player has to be changed, and the command is given, and concentration, retention and focus, everything is put as a store here, and player change. You see, in the person goal அடிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப I change the player. Yes, it is frustrating, but still the team coordination and their level of cooperation within themselves will actually work properly. Now again, the player comes as the player change command and tries to hit the goal, but it is going to be successfully defended as the goalkeeper was very, very rigid and very concentrated.
So this game had been taking the students to a kind of a level of understanding where when performance matches with potential, when performance matches with the kind of perception, அவங்களால ரொம்ப நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கையை அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு this training had been helpful. பட் அதுக்கு மாறா குரூப் டிஸ்கஷனாக எப்படி பண்ணணும், இன்டர்வியூனா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட தியரட்டிக்கலாக கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ they would not be able to give their best potential. But then when you are breaking the shackles and invisible fences with this kind of sports activity, they will open up very clearly. So this can be an innovative learning system. இதை ரொம்ப போல்டாக இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கில் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இட் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் பீன் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இன் திஸ் ட்ரைனிங் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 45 days. KPR காலேஜில் இது ரொம்ப யூஸ் ஆச்சு, I would say. Right. And now after these kinds of training, the follow-up sessions அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். So when you are really having the follow-up after 10 days or 15 days, the students will remember all this very very clearly. So இப்போ இந்த game based activity முடிச்ச பிறகு then you see lots of people coming to the stage and speak. You give them an activity, you give them a project to think about, you give them a kind of case study to think about, and they work as a group. அதே டீம், அதாவது அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் ஆன அதே டீம் இந்த ப்ராஜெக்டையும் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதில் ஸ்டேஜில் போய் நின்று பேசணும் அப்படிங்கிற இன்ஹிபிஷன்ஸுங்கிறதுலாம் இருக்காது. பிகாஸ் தே ஹவ் ஆல்ரெடி கேம் அவுட் ஆஃப் த பிளாக், ரைட், விச் ஹேட் பீன் ஹோல்டிங் தம் ஃபார் அ லாங் டைம் and which had been making them not being able to speak properly. But right now they have come out of that particular blocked stage and they start speaking. So as an advantage of this, sometimes and the game based learning activity சம்பந்தப்படுத்தி சில activities, சில sub activities கொடுக்கப்படுறதும் உண்டு. Sometimes I give them an activity, I ask them to complete the activity and then I will push them into game based activities. So there were 5 batches totally, and things were happening vice versa, and the discussions coming to the stage and speaking and fun and frolic, everything was there. And the training அப்படிங்கிற மாதிரியே தெரியாமல் அவங்களுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மெஸ்மரைஸ்டு ஸ்டேட்டில் நடந்தது. They realized, and as a trainer I also did it on a deliberate basis, and I did it on purpose. Now what you're seeing here is asking them the learning of all the training program, whatever number of days that they have invested here as training, அதில் இருக்கிற மொத்த லேர்னிங்கும் கேட்குறப்போ students were really able to answer. And what did you learn from that activity? What did you learn from this physical activity? And how was it useful? இப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் இப்படி வச்சு கேட்கும்போது they were really able to answer as quick as possible. And ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொடுத்து ஒரு டாப்பிக்கை கொடுத்து அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு டீமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு illuminative ஸ்டேட்டில் நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொல்லும்போதும் they were able to do it because they were taken out of the invisible fences and execution gap platform, and every single person was trying to give his or her best in this kind of team activity. So this is how each batch in that college has been undergoing the training. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு integral factor என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் the game based training along with these kinds of group public speaking presentation skills. If you are looking for state-of-the-art training, then I think I would like to stick my neck out and say that this is the kind of training the students need and they will look forward to. அதனுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் they gave this memento and all that, and I was very happy to see people remembering all the kinds of learning avenues, and they finished the training and they finished with a high note, with a feel-good factor. They gave the memento to the trainer, and it was a fantastic friendship that was emerging in the span of 7.5 days for a particular batch. So இதோடைய பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த ட்ரைனிங்கோடைய சஸ்டனன்ஸ், how much they can sustain the training and they can remember the training. That's what is more important. This love, affection,
bonding is a very, very big kind of helping factor for making these people give their best potential in whichever challenge they are encountering in life. That's what I basically believe. So this is how the training has been emerging, and it was so lovely to have these people along with me. And it was not like training, it was like living a wonderful kind of bonded friendship for the span of 7 days with each batch. Thanks for watching.